just up in the trees. Church of Our Lady. This here is the second highest church in all of Europe, made purely with small little bricks. And when you go inside this church, you will find the wonderful sculpture of Michelangelo, called here the Madonna with Child. Ici devant nous, on a l'église de Notre-Dame. C'est la deuxième plus haute église de toute l'Europe, faite juste avec de petites briques. Et quand vous entrez à l'intérieur ici, vous trouvez la merveilleuse sculpture de Michelangelo. Et elle s'appelle la Madonna avec enfant. Now in front of us here we have the Bruges Bridge. And as we go under the bridge here, you will see that the bridge is actually constructed in 3 different centuries. The 15th, 16th and 17th century. Devant nous ici, on a le pont de Bruges. Et quand on passe sur le pont, vous voyez que le pont s'est construit en 3 siècles différents. Le 15e, le 16e et le 17e siècle. Also guys, we can enjoy some medieval airco medieval. I could stay here all day. Now in front of us here we have the Bonifacius Bridge, also known here as the Bridge of Biglang-awa. Here in Bruges, we believe that when you give a kiss to your loved one on top or under this bridge, that this will bring you good fortune. And I promise you guys, I will not watch. Devant nous ici, on a la pont de Bonifacius. Ici à Bruges, en croyant, quand vous donnez bisous avec votre amoureux en haut ou en bas de cette pont, ça vous donne bonne chance pour toute la vie. Et je promets que je vais pas voir. Hein. Voilà guys, here we go, for luck and love forever. Pour de l'amour et bonne chance pour toujours. Voor de eeuwige geluk en liefde. Hier gaan we dan. This is really good. Okay, pag dark. Voilà guys, let me give you an example. Okay, good. Also don't forget the beautiful view on your right hand side here. Très belle vue à votre côté droit ici. C'est l'église de Notre-Dame. Now, as we're about to take a turn here, you will see several private houses. And these have been constructed here between the 16th and the 19th century. One of them on the corner here just recently got sold for €500,000. So for that price, you have a tiny little house by the water in Bruges, but still 150 noisy boats passing by each day. Huh? And they don't tell you when you buy it. You know how these brokers are. À votre côté gauche ici, on passe quelques maisons privées, construites ici entre le 16e et le 19e siècle ici. Une ici dans le coin était récemment vendue pour 500 000 €. Alors, pour ce prix, vous avez une petite maison à l'eau de Bruges, encore 150 bateaux avec beaucoup de bruit qui passent toutes les journées. Hein. Now in front of us here, we have the old St. Jan's Hospital. This hospital here was in use for 800 years straight. The longest serving hospital in all of Europe. They closed it here in 1976, and right now you can still find the Memory Museum inside, as well as a couple of cozy restaurants. You will see it right away as we take a turn here. À votre côté droit ici, on passe l'ancien hôpital de Saint-Jean. L'hôpital ici, c'est une opération pour 800 ans continuellement, le plus long de toute Europe. Fermé ici en 1976, et maintenant vous pouvez encore trouver le Memory Museum dedans. Il y a aussi quelques restaurants avec des terrasses très chouettes, et vous voyez. Now in front of us here, we're about to endeavor into the most dangerous part of our tour.
the lowest bridge of Bruges. This is the place I do a body count and not a head count. It's also the place where I lost most of my hair. So please guys, as we go under, be careful and remain seated. Devant nous ici, on va passer le pont plus bas de Bruges. Moi ici j'ai perdu mes cheveux, alors s'il vous plaît, attention et restez asseoir quand on passe ici. Hein. Voilà, limbo. Is everybody still here? Always a good sign. This is where we lose the most people. Here on our left-hand side, we are passing the Half Moon Brewery, one of the two local breweries in town here. Very well known for the beers, the Bruges of Lot and the Straffe. À votre côté gauche ici, on passe la brasserie Le 2000, une des deux brasseries locales dans le centre de Bruges. Très connue pour les bières, la peau de Bruges blonde et la Straffe. And here on the right-hand side, we're going to pass the entrance to the Benedictine Monastery. À votre côté droit ici, on passe l'entrée au le béguinage. Here, you guys can see the old lock houses. These have been in use here already since the 16th century, and they're still arranging the water levels of the town here today, which have a maximum depth here always of only 2 meters. On the other side, the level is 1 meter higher, so they can add water when necessary. À votre côté droit ici, vous voyez les maisons d'écluses. Ils étaient déjà en opération ici depuis le XVIe siècle. Et ils règlent encore la profondité de l'eau à l'intérieur de Bruges ici. Il y a toujours un maximum de profondité ici de seulement 2 mètres. À l'autre côté, c'est encore 1 mètre en plus. Comme ça, ils peuvent ajouter de l'eau quand c'est nécessaire. Now, for the people who like to come back to the spot here later on today, we call it the Lake of Love. And when you see all the swans, you understand directly why. Eh? Pour les gens qui veulent retourner à cette place ici plus tard aujourd'hui, le nom c'est le lac d'Armour. Et quand vous voyez les signes ici, vous savez directement pourquoi. Eh? Also, right now, the swans are in breeding season, so you will see them making the nest all over Bruges, just like the one on the right here. Maintenant, c'est le temps pour les signes pour faire les familles. Vous voyez les nestes juste comme cela, tout le parc ici en Bruges. Now, another thing I would like to tell you about the Half Moon Brewery here is that this is the only brewery in the entire world that literally has a pipeline flowing under the city from the brewery towards the new beer factory from a 3.2 kilometers with beer flowing through it. For all the diggers out there, the location is unknown. La brasserie Le 2000 ici, c'est l'unique brasserie dans tout le monde qui ont un pipe souterrain depuis la brasserie jusqu'au nouveau fabrique de bière de 3.2 km pour envoyer la bière dedans. Now guys, please be careful again for the low bridge coming up here, so you don't end up like me. Attention qu'on voit le pont très bas, vous ne perdrez pas les cheveux comme moi. Here on our left-hand side, we have a beautiful view of the Sint-Salvator Cathedral. The only cathedral we have here in Bruges. À votre côté gauche ici, on a une très belle vue de la cathédrale de Sint-Salvator, la seule et unique cathédrale qu'on a ici à Bruges. Also here on the left, they miss Leo's. They have some really good cocktails and tapas. À votre côté gauche ici, le nom c'est Leo's. Très bon cocktails et tapas. Now, as we are about to pass the old hospital again, have a look on the left-hand side here.
Just around the corner, you will see a separate entrance into the hospital. Back in the older days, when the people had the Black Plague passed, they were brought in here by boat. And this way they could avoid contamination from all the other patients. A bit like a quarantine, if you remember. À votre côté gauche ici, vous voyez qu'on entre séparés dans l'hôpital. Dans le temps ancien, quand les gens avaient la peste noire, ils entrent ici avec le bateau pour éviter la contamination avec les autres patients. Un peu comme en quarantaine, si vous te rappelez. And on the little river, inside the central bridge here, only the companies that own these boats here are allowed to navigate here. So pleasure You did? On the face? unfortunately not allowed. And I really hope they told the guy who just bought this house here at 500,000. I just love the start. Dans le petit rivière au centre de Bruges ici, juste les compagnies qui ont des bateaux ici peuvent naviguer ici. Les bateaux de plaisir, c'est interdit ici, c'est ça pour tout le monde. Et j'espère qu'ils sont dit ça le jeune homme qui a justement acheté cette maison ici. 500 000 balles, allez, 500 000 euros. Il faut encore commencer. Hein. Now guys, if you have a careful look on your upper left here, inside the wall, you will find the smallest window of all of Bruges. And this was used here in the 16th century by the Grotius family living here to spy on all the trading happening here. They didn't have any cameras, eh? Ici devant nous, dans le mur, vous pouvez voir la fenêtre le plus petit de toute Bruges. Il s'est usé ici dans le 16e siècle, la famille Grotius qui habite ici, pour faire de l'espionnage à toutes les marchandises qui passent par ici. Juste ici en haut, la fenêtre le plus petite de toute Bruges. Right-hand side, you can see a little festival that they're celebrating the opening of the new exposition of the Groningen Museum called Bruges. À votre côté droit ici, c'est le commence du festival pour l'ouverture de une nouvelle exposition Bruges, la musée de Groningen. Later tonight there will be coming DJs and some music as well. Plus tard cette soirée, il y a un fête avec quelques DJs aussi à Chicago. Now, I've mentioned the Half Moon Brewery to you guys before. On our left-hand side here, we're about to pass the second local brewery in town here, the Biglang-awa Brewery. They have a really big variety of different flavored beers and also a couple of fruity beers. It could be interesting for the ladies out here. À votre côté gauche ici, on passe la deuxième brasserie locale dans le centre de ville ici, le Biglang-awa. Ils ont une très grande variété de différents goûts de bière, mais aussi quelques bières fruitées. Peuvent être intéressants pour les filles. Hein? Now guys, be careful with that low bridge on the right hand side here. Attention s'il vous plaît pour le combat à votre côté droit ici, s'il vous plaît. Here on our left-hand side with a beautiful view across the water, we have the bar 2B, also known here as the beer wall. And inside you can try more than 500 different Belgian beers, a really big variety. Yeah? À votre côté gauche ici, avec un très bel vue à l'eau, on a le bar 2B. Et dedans, vous pouvez goûter plus que 500 bières belges différentes. Beaucoup de variétés. Hein? And now, rising up in the sky on our upper left here, we have the Belfry Tower, an old watchtower from before. A beautiful view when you head all the way upstairs, but there is a catch.
366 steps to get all the way up, and there is no elevator. So one beer might motivate you, two or three might already be too much for some. Be careful with that Belgian beers, they're very strong. Devant nous ici, on a la Belfort. Une vue magnifique quand vous montez tous en haut, mais 366 marches pour monter, il n'y a pas d'ascenseur. Alors une bière te peut motiver, deux ou trois, peut-être ça serait déjà trop pour quelqu'un. Attention avec les bières en Belgique, ils sont vraiment forts. In front of us, we're about to go under two of the oldest stone bridges here in Bruges. The Knee Bridge and the Horse Bridge from the 14th century. Me, I always recommend to older people, when you're on the first bridge here, go to the right, towards the end of the street. Then you will enter the King Aspenpad, a beautiful park in the heart of the city here. Devant nous ici, on va passer le groupe plus ancien de toute Bruges avec le théâtre, depuis le 14e siècle. Moi, je recommande toujours à tout le monde, quand vous êtes sur le premier pont ici, de se promener à droite. Jusqu'au fin de la rue, vous entrez dans la parc de la Reine Astrid. Un très chouette parc au milieu du centre de ville ici. Et pour les gens qui ont des enfants, il y a aussi un parc pour les enfants. Just for the people with kids, we also have a playground for the kids there. And here in Bruges, every single year, we have more than 8 million people visiting us. So the summer can get really, really busy here. Today is still quite calm, so we are in luck. Ici à Bruges, chaque année, on reçoit plus que 8 millions de personnes qui viennent visiter ce pays. Dans le pays, c'est très très occupé. Mais aujourd'hui, on a pas de la chance, c'est encore calme. Here on our right-hand side, we are passing an ancient old concept of social housing. The Pelican houses they are called. Back in the older days, the poor people could live here for free, but they had to work and pray a lot for the rich people. À votre côté droit ici, on passe un ancien concept de maison sociale. Les maisons Pélican, on dit aussi. Dans les temps anciens, les gens pauvres peuvent habiter ici gratuitement, mais ils doivent prier et travailler beaucoup pour les riches. Now the canal you see jumping to our right-hand side here, this is our connection to Ghent. Ghent is another beautiful medieval city here in Belgium, and only half-hour from here. Worth a visit, eh? Cette canal à votre côté droit ici, ça c'est notre connexion avec Gand. Gand c'est une autre ville médiévale très jolie en Belgique. Il est juste une demi-heure d'ici, alors pas trop loin. Si vous avez plus de temps en Belgique, je recommande à visiter. Now in front of us here, you can see the St. Anna Church. This church here has a beautiful interior and is placed in the St. Anna Quarter, also known here as the Lost Quarter. Devant nous ici, on a l'église de Sainte Anna. L'intérieur c'est magnifique. Il s'est placé dans le quartier de Sainte Anna, aussi connu ici comme le quartier perdu. And actually, not many people find their way here, but if you do, go eat or drink with one of the locals here. It's going to be at much more economical prices than at the big market square. That's a tip for you, but it stays in between us. I don't want any trouble, eh? Maybe giving some local advice here. Il n'y a pas beaucoup de gens qui trouvent cette place de Bruges ici, le quartier de Sainte Anna. Mais c'est très tranquille, et quand vous mangez et buvez avec les locaux ici, ça va être beaucoup plus économique que dans le grand marché. Ça c'est un conseil pour vous
Les arrêts sont chrono. Moi, je veux pas les problèmes. Je donne juste quelques conseils locaux ici. Kotse na yan sa ano. Yung pag maganda ang bahay. Pag maganda yung bahay. And here in This one here. Bruges, Yan. Pagdating you ng guys green. will see many houses with a typical stepping stone facade, just like the ones over here. Almost like little stairs going up and down. Sana yun. This here is part of the architectural style, the Flemish Gothic. And you can find this architecture all the way from Amsterdam, North Holland, until Lille, the northern of France. Ici à Bruges, vous voyez beaucoup Ayun de yung mga maisons bahay. avec les façades escalant juste comme cela ici. Comme avec les petites trappes qui viennent aussi en bas. Ça ici, c'est part de l'architecture, le gothique flamande. Et cette architecture, vous pouvez trouver depuis Amsterdam, le nord de Londres, jusqu'au Lille, le nord de France. Now the canal you see over the right hand side here, this was our connection to the North Sea, roughly 24 kilometers from here. And this is how the boats used to come in through Bruges, through artificially manned dock canals. Cette canal à votre côté droit ici, ça c'est notre connexion avec la mer du Nord, environ 24 km d'ici. Et c'était comme ça que les bateaux arrivaient à Bruges avant, pour des canaux faits artificiels. Now in front of us here, we are about to enter into the old harbor of Bruges from the 11th century. Back in those days, roughly 150 smaller boats would be entering here each day with all kinds of merchandise to sell. And this merchandise was ranging from black pepper towards silk, gold, and even animals as well. Devant nous ici, on est en train d'entrer dans l'ancien port de Bruges, depuis le XIe siècle. Dans ces jours-là, il y avait environ 150 petits bateaux qui entrent ici toutes les journées avec les marchandises à vendre, comme le poivre noir, la Suède, de l'or et les animaux aussi. Now the statue that you can see in front of us here is the statue of Jan van Eyck. He was a famous artist here back in the day who actually invented the technique of oil paintings. Le statue à votre côté droit ici, ça c'est le statue de Jan van Eyck. Il est un artiste très connu ici dans le passé qui a inventé la technique pour faire la peinture à l'huile. Now, many of you may know that the entire historic center of Bruges here is UNESCO protected, and already since year 2000. And thanks to this protection, we can still enjoy Bruges as how it used to look in the older times. Apart from a couple of exceptions, corruption, a thing of all times and all places. Unfortunately, also here in Bruges.
tout le centre historique de Bruges ici, c'est protégé par l'UNESCO. Et déjà depuis l'année 2000. Et grâce à cette protection, on peut encore voir Bruges comme c'était dans les vieux temps. Évidemment avec quelques exceptions. Corruption, quelque chose qui toutes les places et tout le temps. Now, maybe a suggestion for you guys for a later on today is the famous Biglang-awa, the oldest bar in all of Bruges. And the little street just in front of us here, you have the entrance. And when you go inside this bar, you will literally go back in time towards the 15th century. Everything inside there is still original as I did before. And the name was Bar Biglang-awa. And right there where you see the flag, you have the entrance. Peut-être une suggestion pour plus tard aujourd'hui, c'est le fameux bar Biglang-awa, le bar plus ancien de toute Bruges. Juste droit, dans ce petit rue, vous voyez le drapeau, ça c'est l'entrée. Et quand vous entrez dans ce bar, vous retournez le temps au 15e siècle. Ici à l'intérieur, tout c'est encore original comme avant. And here in Bruges, we have a population of roughly 120,000 people. Only 20,000 though live in the historic center here, as most of the buildings here are bars, hotels, restaurants and Airbnbs. Ici à Bruges, on a une population d'environ 120 000 personnes. Juste 20 000 habitent dans le centre historique ici. Parce que beaucoup de bâtiments ici, c'est des bars, hotels, restaurants et Airbnbs. Now the big greyish painted building you see on the right hand side here is part of the well-known Europe College, where the students get educated to become diplomats. Or as the locals jokingly say, this here is where corruption starts. But let's not get into politics, not a good time, is it ever? Le grand bâtiment gris à votre côté droit ici, ça c'est part de la connue Collège Europe, où les étudiants font les études pour faire des diplomates. Ou comme les locaux disent de blague, ici commence la corruption. Mais on ne va pas entrer dans la discussion politique. And here on the right hand side, we're about to pass two houses with a red painted facade. In the older days, the rich people used to do this to have a status symbol. But to obtain the red color, they were using the pigment of oxblood, pigment van ossenbloed. Imagine the summer. À votre côté droit ici, on passe deux maisons avec une façade peinte rouge. Dans les temps anciens, c'était les riches qui faisaient ça pour avoir un status symbole. Mais pour obtenir le couleur rouge, ils utilisent le pigment de sang de taureaux. Imagine l'été, hein? For the people who like to take beautiful pictures, and between the two bridges in front of us here, we're gonna have a really nice scenery to take pictures from. With the St. Salvator's Cathedral and also the little pigeon towers in the background. Once we get there, I'll slow down for a little so you have the time to take those pictures. Pour les gens qui aimeraient bien prendre quelques belles photos, entre les deux ponts devant nous ici, on va avoir une très belle image pour prendre une photo. Avec les cathédrales, il y a aussi le petit tour de pigeons ici à l'arrière. Let me see if I can get you to the best angle here.
Voila. And the tourists, you can Photoshop their outfit. We will be doing the same. Alrighty guys, I think most of us should be their pictures guys. We have to move on now. On y va. Andiamo. Yalla. Now there are a little bridge that you can still follow us here. When you move to the right, you will enter the Earth Plaza, where you can encounter the Holy Blood Chapel, where they have guarded a little bit of the blood of Jesus Christ, a relic, so to say. Le petit pont devant nous ici, quand vous promenez à droite, vous entrez dans la place Peuple, où vous pouvez trouver l'église avec le sang ressorti de Jesus Christ. Now, on our left-hand side here, we are passing the Old Fisher's Market. This market was constructed in 1821, and nowadays, we have local artists selling their paintings made from bridge here. À votre côté gauche ici, on passe l'ancien marché des pêcheurs, construit ici en 1821. Et ces jours, il y a des artistes locaux qui vont se peinture près de Bruges ici. Now the wooden replica that you can see in front of us here are actually a very good example to demonstrate to you how many of the houses used to be built here before. Even more so, before the 14th century, most of the buildings and even the bridges here were made with wood. But since they had a couple of big city fires back then, the city started to subsidize the people to start building with bricks. Cette réplique de Biglang-awa ici, c'est un très bon exemple pour vous montrer comment les maisons étaient construites avant à Bruges. Plus encore, avant le XIVe siècle, presque tous les bâtiments ici, et aussi les ponts, s'étaient faits au bois. Mais comme il y a quelques grands feux dans cette période, la cité a donné des subsides à les gens pour commencer à construire avec des briques. And now guys, I'm afraid we have almost reached the end of our tour. I hope you were able to learn something about Bruges